Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the new chapter, chapter 2, which is Alkanes. So in this topic, we will cover 5 subtopic. Okay, so let's have an overview of this topic first. So basically these are the things that you are going to be learning in this topic. We'll be learning about the general formula and then how to draw and name the structure based on IUPAC nomenclature, and then we'll have a look at the physical properties, and also lastly we are going to look at the reaction, which is the chemical properties. Okay, so for today we will cover 2.1 and also 2.2. Okay, so for 2.1, by the end of this particular 2.1 lesson, you'll be able to describe alkane as the saturated hydrocarbons with general formula of these two here. Okay, and their difference for a cyclic alkane and also cycloalkane. Okay, so let's have a look at what is alkane first. So alkanes are known as saturated hydrocarbon. By now you should know that it is a saturated hydrocarbon which consists of only single covalent bonds. Okay, so there is no functional group for alkanes, and the general formula for straight chain of alkane is CnH2n plus 2. Okay, so this is for alkane that doesn't consist the ring. So straight chain, sebab tu dia panggil ni straight chain, ataupun kadang-kadang kita panggil ni sebagai a cyclic alkane. Okay, ini dipanggil a cyclic alkane, bermaksud yang tak ada ring. Okay, so CnH2n plus 2 and the n is equals to or more than 1. Whereas kalau untuk cyclic alkane pula ataupun yang ada ring, okay, untuk kita punya cycloalkane, the general formula is CnH2n, where the n is equals to 3 or more than 3. Sebab kalau carbon cuma ada 2, macam mana dia nak buat ring kan? So the smallest number of carbon untuk ring kita adalah 3 lah, supaya dia boleh form a ring. Okay, so yang ni pula dipanggil sebagai cyclic alkane. Okay, so each carbon atom in alkane is tetrahedral. Okay, ingatkah tetrahedral? Kita belajar pasal shape kan, tetrahedral with 4 sigma bond because it consists of 4 single bond kan, therefore it consists of 4 sigma bond, and then all bond angles are close to 109.5 degree. Okay, so alkane IUPAC names have the N suffix belakang dia ANE. Okay, so untuk the first 10 unbranched alkane, so the following is the name untuk kita punya alkane. So unbranched ni bermaksud tak ada branch lah, tak ada langsung branch, ada straight chain sahaja. Okay, so I hope by now kita macam refresh balik benda yang kamu belajar daripada high school. So if there's only one carbon, bermaksud the front part is math. Okay, the fixed part is math, and then therefore kita tambah the suffix at the end, therefore dia jadi methane. Okay, and then eth for 2 carbon, prop untuk 3, but untuk 4, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, and then 10 dec. And then disebabkan dia adalah alkane, therefore belakang sekali tu semuanya kita tambah the suffix "ane". Okay, and then this is the examples of alkane: methane with 1 carbon, ethane with 2 carbons. So the black one is carbon, meanwhile the white one is the hydrogen. And we have propane with 3 carbons, butane and pentane. Yang ni yang dia tunjuk dalam bentuk yang tetrahedral lah. Okay, as you can see, we can see that the carbon ada bentuk tetrahedral. Even this one pun bentuk dia tetrahedral. Ini pun semuanya adalah dalam bentuk tetrahedral sebenarnya. Kalau dia adalah alkane, consists of 4 single bonds. Okay, and then starting from C4H10 onwards, bermaksud 4 carbon onwards, the alkane show the phenomenon of chain isomerism, macam yang kita dah belajar in topic 1. Okay, so they can exist as linear or branch alkane. For example, kita boleh ada butane dekat sini. Okay, so semua ni carbon ni kita
draw dia dalam bentuk straight chain, okay, or maybe kita boleh pendekkan, kan, misalkan buang satu carbon, jadikan satu carbon tu sebagai branch, so we'll get this one here, so 2-methyl propane, which is also known as isobutane, nama dia. Okay, so ini dia punya structural formula. Okay, so another example is C5H12. So kalau lagi banyak carbon class, meaning lagi banyak isomers dia. So kalau tadi C4H10 ada 2 isomers. So kalau C5H12, it consists of 3 isomers. Okay, pentane, and we have 2-methylbutane. So ini adalah with 1 branch, and then it might also consist of 2 branch. So dia akan menjadikan 2,2-dimethylpropane. Okay, so we're done for 2.1. Okay, so yang penting kat situ adalah for you to know the general formula of alkane. Okay, yang straight chain CnH2n plus 2, yang cyclic pula would be CnH2n. Okay, so for 2.2, by the end of this lesson, you should be able to draw the structures and also name the compound according to the IUPAC nomenclature. So ada 3 jenis yang kita akan belajar. Kita akan belajar yang straight chain dengan branch alkane, okay, and then kita akan belajar pula yang cyclic, cycloalkane, and then kita akan belajar pula untuk alkyl group. Okay, so kita jumpa sekali lagi alkyl group kat sini. So what is exactly alkyl group? Let's have a look at that. So IUPAC nomenclature, what does it mean by the IUPAC sebenarnya? So IUPAC, it stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, and then branch alkanes are named according to the following rules. So kita akan tengok lepas ni. Okay, so basically IUPAC itu adalah satu sistem, okay, satu union whereby seluruh dunia pakai supaya kalau kamu pergilah dekat Europe pun, nama compound tersebut sama je. Okay, kamu pergilah dekat bahagian Asia part pun, kamu pergi kat situ, bila kamu nak bagi nama untuk structure, kalau semua ikut IUPAC system, nama tu akan sama. Okay, because nama-nama compound ni ada pelbagai. Kadang-kadang ada yang nama yang general punya nama. Okay, tapi it might not be used at semua tempat. Tapi kalau IUPAC ni, semua tempat supposedly dia akan guna itu, so you get the same name later on. Okay, jadi branch chain alkane. Okay, so ada beberapa rules yang kita tengok. Mesti ingat ada beberapa step. Ada banyak step, tapi later on kita akan summarizekan dia. Okay, so step 1 here. The first one, what you need to do is to choose the longest continuous chain of carbon atoms. So this chain determines the parent name for alkane. So basically, the first thing kamu kena buat adalah cari parent name by looking for the longest chain. Longest chain ni adalah daripada one end kepada another end. Sometimes class ada banyak end dalam kamu punya structure, so be careful. Okay, so choose one end to another end that has the longest carbon chain. So that will be your parent then. Okay, for example this one. So kalau kamu ambil terus yang lurus kat sini, that will be the longest chain. Okay, and then the name will be hexane then, because it consists of 6 carbon. And as of this one, dia punya longest chain would be, bila kamu sampai kat sini ni simpang kan, sama ada simpang ni kamu nak pergi lurus je ataupun kamu nak belok. Tapi kalau kamu belok would be a longer chain, would give you a longer chain. So in this case, the parent name would be heptane. Okay, so ini cara kamu nak cari longest chain. Macam saya cakap tadi, N ada banyak kan. So in this case, sini one N, sini one N, sini one N. So you need to do trial and error lah. Daripada one N to another N. Adakah ini paling panjang? Adakah daripada sini pergi ke kanan paling panjang? Adakah daripada kanan ke kiri paling panjang? So always double check segala possibility. Okay. Then step 2, number the longest chain beginning with the end of the chain nearer to the substituent. So kamu nak bagi numbering dekat carbon chain sekarang ni. So kena tengoklah position substituent kat mana. So for example, so dekat bawah tu, itu adalah kamu punya substituent. So yang kanan ke yang kiri lagi dekat dengan substituent? So kanan lagi dekat. So bagi sini sebagai nombor 1. So you get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sampai 6. Okay, so your numbering start from the right side. In the case of this, so your substituent is this one here. So
the end that is the nearest to your substituent adalah yang bahagian bawah ni. Sebab 1, 2, 3 terus jumpa substituent. Kalau kamu ambil yang sebelah kiri ni 1, 2, 3, 4, 5 baru jumpa substituent. So your numbers start from bawah here. Okay, so 1, 2, 3 and so on. Okay, so that is how you give the numbering. And then now kamu nak kena guna rule nombor 2 tu tadi to locate the position of the substituent. Okay, the position and the name of the substituent must be written in the front of the parent chain. So numbers are separated but from words by hyphen. Hyphen ni sengkang lah. Okay, so now guna step nombor 2 tu tadi to identify the position of your substituent, and nama substituent akan berada di bahagian hadapan parent. So parent tu tadi sebenarnya dekat bahagian belakang sekali nama dia. Okay, so for example yang ni tadi, kamu dah dapat identify that the substituent berada dekat carbon number 2. Okay, so this one is what we call as methyl. Okay, if you realize kenapa dia mass consists of one carbon kan, there's only one carbon here. Okay, so that is why it is called as methyl, and it is positioned at carbon number 2. Therefore, nama dia akan jadi 2-methyl. So kita letak kat depan 2-methyl hexane. Sebab hexane ni tadi nama parent dia. Okay, bear in mind antara nombor dengan huruf ataupun nombor dengan nama, dia kena sentiasa dipisahkan dengan dash. Okay, tapi antara nama dengan nama, as you can see methyl hexane ni tak perlu pun ada dash. Kamu boleh sambung je terus. Okay, so in this case pula your substituent terletak dekat carbon number 3. Therefore this one is what we call as 3-methyl heptane. Okay, so this is the some common substituent groups. Okay, remember alkyl group class, alkyl group. Okay, R ni dipanggil sebagai alkyl group. So sebenarnya alk ni, ALK stands for alkane, macam tu. Okay, jadi alkyl group is apabila alkane kita dia menjadi substituent. So bila dia jadi substituent, nama belakang dia kita akan tukar kepada YL. So let's say alkane kita adalah methane. Okay, therefore nama substituent dia would be methyl, whereby this is the substituent. Sebenarnya kalau kamu perasan, methyl, ethyl, propyl, isopropyl, butyl ni semuanya kurang 1 H compared to kita punya alkane. Sebab tu dia boleh jadi substituent lah. Macam methane supposedly dia adalah CH4. Okay, so supposedly kamu nampak CH4 kan, tapi no lah, because dia adalah alkyl group. Okay, dia sebagai substituent. Dia sebenarnya attach dengan your parent chain dekat sini. Okay, sini bahagian tepi ni, ini semua adalah parent chain sebenarnya. So kita punya ini dia jadi substituent. So ini dipanggil sebagai methyl. So kalau ethyl pula, the one that consists, substituent that consists of 2 carbons. Propyl is the one that consists of 3 carbons. But then, so let's say kita punya parent chain dia attach dengan carbon yang tengah-tengah ni instead. So yang ni kita panggil sebagai isopropyl. Okay, so kalau butane pula dia ada butyl. Okay, ini butyl ni adalah kalau yang straight chain punya. Tapi bear in mind, butane ada banyak option. Kamu ada lagi 3 option. So kalau propyl, dia ada 2 option, sama ada propyl ataupun isopropyl. Okay, so kalau butyl pula, let's have a look at it. So butyl kita ada lagi 3 option. You might have isobutyl, you might also have sec-butyl, you might also have tert-butyl. So sec-butyl, be careful lah. Isobutyl dia tak ada dash in between, tapi sec-butyl ada dash, tert-butyl ada dash. Okay, so sec-butyl ni, this is because daripada straight chain tu tadi, straight chain of butane kan, the secondary carbon is being attached to the parent. Okay, kalau kamu compare ni kan, ini yang paling hujung ni yang attach kepada kita punya parent. Tapi kalau kamu tengok yang sec-butyl ni, okay, ni straight chain juga ni, 1, 2, 3, 4. Okay, tapi yang ni yang secondary carbon ni yang attach kepada kita punya parent. Okay, meanwhile tert-butyl pula adalah bila kamu punya susunan, kamu punya 4 carbon yang sebagai substituent ni, dia akan memberi 1 tertiary carbon dekat sini. So tertiary carbon ni pula yang akan attach dengan parent. Okay, this is the tertiary, this is the secondary.
Okay, so kalau tengok isobutyl pula, isobutyl adalah kita punya 4 carbons juga. Okay, tapi yang ni dia susunan dia macam sec-butyl kan, tapi the CH3 pindah kat sebelah. Okay, and your parent chain attached dengan the very carbon yang kat hujung sekali ni. Okay, so nanti kena be careful lah, tengok betul-betul. Usually kalau Miss akan nampak ni lagi clearly kalau Miss buat dalam bentuk skeletal. Okay, so for example yang ni, butane ni, so ini parent, and then dia akan attach dengan 1, 2, 3, 4. Okay, so ini rupa dia. Okay, meanwhile kalau ni kita ada parent, and then dia attach dengan 1, okay, this one here 1, and then 2, and then 3. Okay, tapi dekat number 2 ni tadi ada CH3. Okay, and then let's say kalau sec-butyl pula, kita ada parent 1, 2, 3 kan. Okay, 1, 2, 3, tapi the CH3 berada dekat sini. Okay, dan kalau third butyl pula, parent, and then 1, 2, tapi CH3 ni berada dekat this one. Dia membentuk kaki ayam kat situ. Okay, so kalau kamu tengok yang isopropyl ni 1, 2 macam tu. Okay, so saya punya Miss tengok kalau isopropyl dengan isobutane ni rupa dia lebih kurang. Dekat hujung sekali dia akan ada yang macam sort of V. Okay, kalau ini pun dekat hujung dia sekali. Isopropyl ni bentuk V. So itu cara Miss lah. Okay, so try to identify sendiri macam mana cara kamu nak ingat nama-nama ni. Bentuk-bentuk tu yang Miss rasa paling confusing sebenarnya lebih kepada isobutyl dengan sec-butyl. Third butyl ni it's quite obvious. Okay, tapi kamu mungkin confuse antara isobutyl dengan sec-butyl ni. So be careful lah. Okay, so next kita ada neopentyl. So neopentyl susunan dia macam ni lah. Kita ada 5 carbon being substituent. Okay, therefore this is how neopentyl looks like. Sebab kalau pentyl sahaja it would be a straight chain then. Okay, but then nak katanya sebab ini substituent yang 5 carbon kan, bermaksud betapa panjangnya parent name dia. Okay, so maksud parent chain dia lebih daripada 6, at least 6 and above. Barulah kamu akan dapat jumpa neopentyl ni. Okay, most probably tak jumpa pun, tapi kena tahu juga neopentyl. Okay, and then if the ring becomes the substituent, therefore jangan lupa dengan perkataan cyclo. So if it is a ring of 3, so bukan propyl sahaja, tapi we call it as cyclopropyl. If it is a ring with 4 carbons, therefore it is cyclobutyl. And then this is the benzene ring class. Okay, ini adalah benzene ring. So benzene ring here, kalau dia yang jadi substituent, we call it as phenyl. Okay, tapi yang bawah ni, apa beza yang atas dengan bawah ni? Be careful dekat ni, this part here. Okay, if the benzene ring ada CH2 dekat depan dia, lepas tu barulah CH2 ni yang attach dengan parent, so this whole thing here is what we call as benzyl. Okay, so kena be careful perbezaan antara dua ni. Phenyl is only the benzene ring, tapi benzyl adalah bila the benzene ring ada CH2 depan dia, baru attach dengan parent. Okay, and then this is other substituent yang selain daripada alkyl group. So if we have bromine, we call it as bromo. If the chlorine as substituent chloro, fluoro, iodo. Okay, this one be careful class. Kita punya alcohol. Okay, so alcohol kita ni, nama functional group adalah hydroxyl with L kan. Tapi if the hydroxyl group becomes the substituent, therefore you call this as hydroxy. Okay, hydroxy without the L, be careful. Okay, tapi jarang actually kamu akan jumpa alkohol ni sebagai substituent, unless ada priority yang lagi tinggi, barulah OH ni akan jadi substituent, or else dia akan jadi parent sebenarnya. Later on lah kita tengok macam mana nak namakan alkohol pula. But for now, just keep in your mind, if the alcohol becomes the
the hydroxyl group becomes the substituent, it is called as hydroxy. And then kita ada amino, cyano and nitro. Okay. Then step 4 here, if 2 or more substituents are present, give each substituent a number corresponding to its location on the longest chain. Okay. So kena ikut je lah. Macam tadi kamu bagi nombor tu tadi. Tapi bila nak bagi nama, bila nak tulis nama dia nanti. So the substituent should be listed alphabetically. Okay, so bukannya ikut position dia, sebab ni nombor 2, ni nombor 3, nombor 2 lah tulis dulu. No, it depends dengan nama dia. Okay, kita akan susun alphabetically. So in alphabetizing, the prefixes di, tri, tetra, sec and third are ignored. Tapi kalau iso dengan neo, kita akan tengok huruf I dengan N. Okay, tapi kalau yang di, tri, tetra ni kamu tak akan tengok pun ni D ke apa, no. Okay, kamu tengok yang nama selepas tu, nama substituent tu sendiri. Tapi kalau nama substituent tersebut adalah isobutyl, kamu tengok I, bukannya B. Tapi kalau nama dia adalah dibutyl, kamu tengok B, bukan D, macam tu. Okay, so for example, this one here, okay, so you have your methyl here, methyl dekat position number 2, and then you have your ethyl here, dekat position number 4. Tapi nama ni ethyl dengan methyl, E comes first before M. Okay, so that is why the ethyl is paling depan sekali, and then baru followed by methyl. And as you can see here class, for dash ethyl, because this is between number and name. Okay, and then between ethyl kepada nombor 2 pula, 2 ni position of methyl ni kan. Okay, so again ada dash in between. And then number 2 kepada methyl ada dash in between, but then methyl hexane there's no dash lah because it is nama dengan nama. Okay, so be careful. Nama dengan nombor je, tak kisahlah nama kat depan, nombor kat belakang macam mana sekalipun, mesti dipisahkan dengan dash. Okay. Step 5, if 2 substituents are present on the same carbon atom, use that number twice. Okay, so for example, kita ada methyl dekat sini and also kita ada ethyl, and both ethyl and methyl connected at carbon number 3. Okay, so still guna number tu 2 kali. Okay, so 3 ethyl, 3 methyl hexane. Okay, even if, what if kan, what if this part here adalah methyl juga. Okay, lepas ni kita akan tengok. Okay, so now if 2 or more identical substituent are present, use the prefix. Okay, so kat sini kamu nak kena guna prefix. Kalau dua-dua adalah methyl tadi, bermaksud kena guna dimethyl. Menunjukkan ada 2 lah methyl. Okay, and then kalau ada 3, tri. Kalau 4, tetra. And so on. Okay, so commas are used to separate numbers from each other. So kalau ada 2 nombor, therefore guna koma. Nombor dengan nombor guna koma. So for example, in this case, kita ada 2,3 dimethyl butane. It doesn't matter lah kita start nombor daripada mana pun, you still get the same thing. Okay, so in this case, it will be 2,3 dimethyl butane. But what if you are given this class? Okay, so in this case class, your parent chain is butane. Okay, butane. Okay, and then you have 2 dimethyl, whereby these 2 dimethyl, okay, 2 methyl group attached to the same carbon, which is carbon number 2. Okay, therefore you know that kat sini ada 2 methyl, therefore kamu kena tambah dimethyl. And then since dia berada dekat position number 2, class please, despite dua-dua dekat carbon number 2, nombor pun kena ulang. Okay, dia akan jadi 2,2. Okay, kena ulang juga. 2 number mewakili 2 substituent. Okay, 2 branch. Sebab kalau kamu letak 1 je nombor, dia merujuk kepada 1 je branch, 1 je substituent. Okay, so it doesn't make sense lah kalau 2 dimethyl. Nombor ada 1, tapi dimethyl ada 2. So it doesn't make sense. Okay, so kalau ada 2 nombor, ini ada perkataan dimethyl merujuk kepada 2, so betul lah 2. Okay, so 2,2 dimethyl butane. So be careful lah. Despite they attached to the same carbon, still you have to put the number twice dekat sini. And then step number 7, kita ada 2 chains of equal length as the parent chain. Choose the chain with the greater number of substituent. Okay, so for example, kalau kamu ambil yang atas sekali tu, sebagai parent chain, you will have 1, 2, 3, 4.
substituent. Okay, and the name will become 2,3,5-trimethyl 4-propylheptane. Okay, if you choose another laluan whereby kamu pilih laluan pink ni, okay, so again you get 7 carbon yang paling panjang. Okay, bermaksud heptane juga kat sini. Tapi kita tengok substituent dia pula berapa banyak. 1, 2, 3. Okay, so ada 3 sahaja. So the name will become 4-sec-butyl 2,3-dimethylheptane. Tapi yang ni ada 3 substituent. So which one is the correct one, class? Adakah the pink one ataupun the grey one? So kita akan prefer the one yang lagi banyak substituent. Therefore the correct one adalah yang bawah. Okay. Okay, and then step 8, I think this is the last one, I think. So if branching occurs at an equal distance from either end of the longest chain, choose the name that gives the lower number at the first point of difference. Okay, so in this case, okay, so as you can see, kalau kita letak nombor kat sini hujung seri 1, 2, kamu dah jumpa substituent. Kalau daripada kiri pun 1, 2, kamu dah jumpa substituent. Tapi nak start daripada belah mana sebenarnya? Kadang-kadang ada yang doesn't matter. Okay, tapi ada yang matter kadang-kadang. Okay, so kamu tengok the next substituent pula berada dekat position mana. Okay, so kalau sini 1, 2, 3 kamu dah jumpa substituent. Okay, tapi kalau start dari sini 1, 2, 2 jumpa substituent, 3 belum lagi jumpa substituent, yang keempat kamu jumpa substituent. Okay. Okay, so the name will become 2,3,5-trimethylhexane. It is not 2,4,5-trimethylhexane. Okay, so kita nak kena bagi nama tu paling kecil nombor dia. Okay. Okay, so let's continue with cycloalkane. Okay, untuk ring kita. So cycloalkanes are carbon atoms joined as a ring. Okay, they are also known as saturated hydrocarbons because they only consist of single bond, and the general formula is CnH2n. Okay, so for step 1 here for IUPAC nomenclature, so if it only has the ring, therefore you just need to count the number of carbon and then just tambah perkataan cyclo dekat depan. Okay, so for example, kita ada cyclopropane, kita ada cyclobutane, and kita ada cyclopentane dekat sini. Depends on the number of carbon lah. Okay, and the next, step 2. If there's only one substituent present, there's no need for you to give the numbering untuk position of the substituent. Okay, so for example, kita ada Cl sebagai substituent, the name will be chlorocyclopropane, and this one here we have methyl as a substituent, so it will become methyl cyclohexene. Okay, but then if there are two substituent, okay, so you need to give number. Okay, you need to give the position of the substituent. Okay, so pilih pula nak bagi nombor tu depends on the alphabetical order. So let's say nanti kita tengok lah. Okay, so the ring beginning with the substituent according to the alphabetical order and number the direction that gives the next substituent the lowest number possible. Okay, so kalau kita tengok alphabetical order, yang dulu itu nombor 1, tapi make sure that the next substituent you will give it the lowest possible number. So for example, okay, this one here. So since this is ethyl, okay, E, and this one is methyl, M, therefore carbon nombor 1 adalah dekat kita punya yang attach dengan ethyl ni. Okay, but then kita nak pergi macam ni. Kita ada dua pilihan, sama ada kita nak ke atas ataupun kita nak ke bawah. Okay, so make sure the next substituent nombor dia adalah kecil, as lowest as possible. Bermaksud kita akan prefer untuk pergi ke atas. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. That will be the correct one. Okay, so 1 ethyl, 2 methyl cyclohexane. Bukan yang 1 ethyl, 6 methyl. 6 methyl ni sebab kalau kamu pergi the other way round. Kalau nombor 2 kamu berada dekat sini.
Okay, so make sure the next substituent you should give it the lowest possible number. Okay, for example, yang ni pula dua-dua adalah chloro. Okay, dua-dua ada chloro, so doesn't matter lah kamu nak start nombor 1 sebelah kiri kah, nombor 1 sebelah kanan kah, doesn't matter. But then make sure that kalau yang sebelah kanan kamu letak nombor 1, make sure that laluan kamu adalah nak ke bawah kan nak ke atas. Untuk jumpa the next substituent, the lowest one, then it will be ke atas. Okay, so macam ni. So become 1,3-dichloro, okay, because kita ada 2 chloro, so guna prefix di kat sini. So 1,3-dichlorocyclopentane. Okay, but now what if ada 3? So bila ada 3 ni, the alphabetical order it doesn't work here. Okay, so it doesn't work here, tapi kamu akan begin at the carbon with the substituent that leads to the lowest set locants. Apa dia maksud ni? Okay, so for example macam ni. So supposedly ini adalah chloro, ethyl, methyl. So supposedly kalau kita ikut alphabetical order, chlorine, carbon yang attached dengan chlorine ni will be carbon number 1. Kan? Tapi dia ada tapi dia lah. Adakah dia akan give the lowest set of locants? Okay, so kita tengok. So let's say kita punya carbon number 1 start daripada chlorine. Therefore, dia akan jadi macam ni kan. Okay, so your chlorine terletak carbon number 1, ethyl terletak carbon number 3, methyl terletak nombor 4. If we total up 1, 3, 4, you will get 8. Kan? Okay. Oh, tak, dia tak bagi dulu. Tapi, let's say kita start daripada methyl. Okay, the green color one. Okay, so your number 2 will be ethyl and the number 4 adalah chloro. Okay, so the nama akan jadi 4 chloro, 2 ethyl, 1 methyl. Okay, tapi kelas, keep in your mind, masih lagi chloro dekat depan, ethyl dekat tengah-tengah, methyl last sekali, because kita ikut alphabetical order bila nak susun nama substituent. Okay, tapi sekarang ni nombor tu sebenarnya, nombor tu yang main peranan. Okay, jadi kalau kita total upkan the value yang color pink ni, you get 8. But if you total up the green one, you will get 7. So bermaksud the locants, this particular total of locants dekat sebelah yang warna hijau ni lagi kecil daripada yang warna pink ni. Therefore the correct name would be yang hijau, bukannya yang pink. That is the case kalau ada 3 substituent ke atas. Okay, so yang satu lagi hint, satu tips ni adalah, soalnya kalau nak tahu nombor start daripada chlorine ataupun methyl, okay, kalau Miss bahagi 2 kan, kita bahagi 2 structure cyclohexane ni, sebelah kanan ada 2 substituent, sebelah kiri ada 1 substituent. So numbering mesti start daripada sebelah kanan. Kanan. Okay, sebelah kanan ni. It's either ethyl ataupun methyl lah sebagai nombor 1. Dan just double check lah yang mana akan bagi the lowest locant. Sebab set yang lagi banyak, lagi berat substituent, bermaksud usually nombor akan start dekat sebelah tu. Okay. And for example yang ni pula, okay, so obviously kan sebenarnya sini ada 2 substituent, so this must be carbon number 1 then. Okay, it's not this one sebenarnya. Okay, tapi kita just nak check lah ikut yang locants tu kan. Okay, so kalau yang hijau tu pula, okay, so kalau yang pink tu dia akan bagi 1 ethyl, 1 3-dimethyl cyclopentane. So 1 plus 1 plus 3 equals to 5. Okay, tapi kalau kita ikut number yang hijau, okay, so the ethyl will become dekat carbon number 3, methyl masih lagi 1 3 lah, tapi cuba kamu kira 3 1 3 akan dapat 7. So no, okay, kita nak cari the total locants yang lagi kecil. So the correct one is the one yang atas, bukannya yang bawah. Okay, so step 5. Okay, sekarang ni kita nak tengok ring tu sebagai substituent. So bila yang ring tu akan jadi substituent? So it become the substituent when the yang straight chain alkane, okay, straight chain alkane yang bukan ring tu, it has a greater number of carbon atoms compared to the ring. Okay, therefore the ring akan jadi substituent. Okay, ataupun satu lagi situasi adalah when there is more than one ring system attached to a single chain. Bermaksud ada at least 2 ring, therefore ring tu akan jadi the substituent. Okay, so kita tengoklah.
Okay, so for example, the ring here, we have 4 carbons, but then the straight chain here, kita ada 5 carbons. Therefore, this one wins. So, ini akan jadi parent, ini akan jadi substituent. Therefore, nama dia akan jadi 1-cyclobutylpentane. Okay, so you need to give numbering. Okay, don't forget you need. So since this is the parent, okay, parent kita adalah pentane. So cyclobutyl ni can be anywhere dekat mana-mana carbon kat sini. So since dekat carbon number 1, therefore you need to give the number 1-cyclobutylpentane. Okay, the next one. Okay, the next one, kita tengok yang ni. So, yang ni pula bila ada 2 ring. Okay, so 2 ring dan tengah-tengah dia ada straight chain. Therefore, kita ambil straight chain ni sebagai parent despite dia ada 3 je carbon. Yang ni ada 6 kan? Yang ni ada 6 tapi sebab ada 2 ring. So, lagi senang bila kamu jadikan carbon yang straight chain ni sebagai parent. So, kita punya ring pula sebagai substituent. So, the name for this would be 1,3-dicyclohexyl propane. Okay, so in summary class, look for the longest chain. Okay, look for the longest chain. That will be your parent. Okay, and then you give the numbering starting from the end that is nearest to the substituent. Okay, and then yang ketiga, the names of the substituent you will need to arrange it in the alphabetical order. Okay, at the front of the parent name. Okay, and then excludekan the di, tri, tetracyc ataupun third. Jangan tengok huruf D, T, T, S, D ni lah. Jangan tengok dia. Okay, kamu tengok nama yang selepas tu. Let's say dimethyl. So you will need to see the M then. Okay. So for example macam ni. 3-ethyl to 3-dimethylhexane. Still ethyl dekat depan. Bukannya dimethyl. Because after all dimethyl ni, di kamu tak tengok pun. Kamu tengok M. Okay. So the green one is the correct one. It's not the 2,3-dimethyl 3-ethylhexane. This one is a no. Okay. So then you need to do this. Try this one. Okay, you need to give the name of the following hydrocarbons and also try these two. Okay, yang ni yang ada involved ring. Try it. And then try these 3. Okay, so in this case class, so each of the following names is incorrect. So draw the structural formula and state the correct name. So first thing kamu kena buat adalah lukis dulu. Lukis dulu structure yang ni, walaupun nama ni salah, lukis dulu according to these names here. Lepas tu barulah kamu rename semula structure yang kamu dah draw tadi. So steps untuk lukis pula adalah lukis dahulu parent. Okay, still kamu kena ikut parent dahulu. So kalau tadi nak bagi nama pun cari nama parent dahulu. So bila nak lukis pun lukis dulu nama parent. So in this case lukis dahulu heptane. Dah lepas lukis heptane baru tengok the substituent. Okay, dekat carbon nombor 3 ada methyl. Dekat carbon nombor 2 ada isopropyl. Okay, so in this case class lukis dulu carbon saja. Letak carbon je dahulu. Okay, so tak perlu pun buat dia punya H tu the last thing kamu buat. Okay, so for example Miss bagi kamu 2-methylpropane. Okay, so nama parent propane kan, propane. So letak carbon ada 3 dahulu. And you know that carbon number 2, oh ada methyl. So sini ada another C. Dah buat macam ni, barulah kamu completekan the hydrogen. Okay, sini CH3, ni CH, CH3, CH3. Dah dapat macam ni, baru kamu bagi nama. Tapi yang ni memang nama dah betul lah Miss bagi. Okay, nama ini tak ada masalah pun. Nama ni betul. Kamu kena cari apa nama betul sepatutnya structure yang dekat sini. Okay, so don't forget to submit your try these questions. Goodbye.